people that you can do to whatever you want, go to whatever house and just take it because we're the military. You can stop whoever you want. For me, I was shocked. I knew that something is wrong here. You know, everyone knows that something is wrong while walking in refugee camp or forcing a curfew and this collective punishments and the checkpoints, and you feel that something is wrong. למשל, פעולה שבאה בתור מפקד מחלקה צעיר, יחד עם חיילים שהיו 5-6 חודשים בצבא, הגענו לבית בתוך כפר פלסטיני, ועצרנו שם ילד בן 14, שהיה אמור להיות לו איזשהו סוג של מידע, ויחד עם 2 חוקרי שב"כ, עינינו אותו במשך לילה שלם, עד שהוא מת, פשוט מת מול העיניים שלנו, תוך כדי עינוי נוראי, קצת קשה לי להרחיב עליו. We asked questions our commander. They told us it's important that we're guarding the security of the state of Israel. And then a year and a half later, I told my soldiers that the purpose of our patrols is guarding the security of Israel. I passed this inheritance forward. It was a very painful process, and it is very painful right now because you actually understand that somebody was lying to you. He called it Zionism, but let you do something completely different. A vicious cycle of violence and revenge began, with suicide bombers exploding in the heart of Israeli cities and the Israeli army executing a policy that included arbitrary arrest, home demolition, and targeted assassination. In Poland, there was a city named Warsaw. In Warsaw, the Nazis created a ghetto inside Warsaw, where they put all the Jews inside this ghetto. Which sometimes when I flew, and I'm not flying anymore, but I flew around places in the West Bank, especially in the Gaza Strip, it reminded me the situation of the Jews sometimes some years ago. Those guys in the ghetto of Warsaw were in very, very bad situation, and they lost everything. They died there like in thousands. They died on the streets, and they only wanted to kill Germans and to fight for their honor, some of them. The German army, the German troops saw those warriors inside the ghetto, the Jews that fought against them, and they called them terrorists. They called them terrorists. For them, for the Germans, they were not human beings. They were terrorist animals with no heart, with nothing, because they were willing to blow themselves inside German troops. The analogy is really clear here. אנחנו שוב בבית הדין הצבאי ביפו, אולי בפעם האחרונה. גזר דין היום. שולחים אותנו לכלא, לא יודעים כמה זמן, אז אנחנו נדע בסופו. הנה אמא שלי. מונצח להיסטוריה. עוד אחד. פעם אחת מספיק. כן. עצבני. אתם נכנסים? הדיון מתחיל. קודם קוסטליץ דיבר. קוסטליץ אמר שצריך להעניש חזק, צריך להעניש כדי להרתיע, וצריך להעניש אותם עד שהם יחזרו בהם מהסירוב שלהם. קיצור, 3 שנים. הוא רמז, הוא לא אמר שהוא רוצה 3 שנים.
הוא גם טען שהזמן במעצר פתוח לא נחשב בכלל. היי, תנו למשפחה להיכנס קודם. עונש נדיר בחומרתו, שנת מאסר בפועל, נגזר היום על 5 צעירים סרבני גיוס. בית הדין הצבאי מתח עליהם ביקורת קשה, ואמר שהם מנסים לשנות את מדיניות הממשלה באופן לא דמוקרטי. יוסי אנדו מדווח. בית הדין הצבאי נדרש לגזור את דינם של 5 צעירים סרבני גיוס. לא מילואימניקים שמסרבים לשרת בשטחים אחרי שכבר שירתו שם, אלא כאלה שלא מוכנים לשרת בצבא מלכתחילה, אותו הם מגדירים צבא כיבוש. הרי בסוף אנחנו נצא משם, בסוף תהיה מדינה פלסטינית, בסוף יהיה שלום, ואנחנו רק מבזבזים חיים של עוד ועוד אנשים משני הצדדים יום יום. אחת מהסיבות העיקריות שבגלל אנחנו מקבלים את העונש החמור הזה, זה בגלל שאנחנו מערערים על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. וזה נכון, וזה חשוב לערער על הלגיטימציה של הצבא בחברה הישראלית. צבא שמבצע פשעי מלחמה, צבא שבונה את החומה הזאת פורץ חיים של מיליונים, צבא שמתעלל ומדכא במשך עשרות שנים, הוא צבא שצריך לערער על הלגיטימציה שלו, וצריך שמישהו יקום ויגיד משהו אחר. What does a young man has to do in these days? And they have to refuse. כשהתחלתי להבין שמישהו שיקר לי, הכל בעצם נקרא מחדש. שוב, פתאום הבנתי שאין שום קשר בין שליטה בפלסטינים לבין ציונות, שלעשות את מה שאנחנו עושים לפלסטינים סותר את כל המהות שלנו כיהודים בכלל, ובטח כציונים בארץ ישראל, ושאם הדבר הזה יימשך, לא ייקח הרבה זמן עד שלא יישאר פה כלום, לא מהיהדות וגם לא ממדינת ישראל. It become abnormal to think that to demolish a house is something that, activity. You have to, they told us, we'll do it. We'll go tomorrow to pick our children from the kindergarten, we'll take them back home. We'll make them lunch. Like we are getting back to our normal life, while a day before we were demolishing a house of a family of 20 people, that are living in this house for many, many years. And suddenly I understood deeply the idea of what is to demolish a house for a family. And I understood that it's a crazy thing to do. I never believed that I would disobey an order. But I'm a soldier in the Israeli Defense Forces, and we are conquering and oppressing another nation. It's a mission the army shouldn't undertake. The soldiers are abandoned to be disgraced as human beings. This is not defense, and this is not Israel. My charge was the refusal of a direct order, and for that I was sentenced to 28 days in a military prison. Refusing an order was a very dramatic moment in my life, and I felt the need to use my art, to use the animation, to tell people why I did it and explain my point of view. I'm an IDF soldier. IDF is Israel Defense Forces, but what we do there is not defense, and it's not Israel. My commander knew that I am willing to sit almost a month in prison instead of being only 10 days under his command in the occupied territories. I feel I would like to talk with him some more and explain why I did it. נורא שמחתי לשמוע שאתה מעריך את הנקודה שלי, אבל באיזשהו מקום אפילו פינטזתי כאילו שתצטרף אליי. בחיים לא. בחיים לא, אורים. בחיים לא. אנחנו כמדינה לא צריכים להיות בשטחים, אבל זה אני. וכשאני עולה על מדים, אני צריך לבצע פקודה. כל זמן שלא אמרו לי לעשות משהו שבבסיס שלו הוא מוסרית לא נכון, אני אלך ואני אבצע את זה, אני אעשה צ'לנג'ינג. ואני אביע את דעתי, ואני אגיד אם אני חושב שזה לא נכון. הבעיה של מה שאנחנו עושים היא לא בדוגמאות הקיצוניות שנתת ושאנשים נותנים, זה בשגרה הנוראית, הקבועה, האפורה, המרושעת, ואני כבר לא מסוגל לקבל אותה. בבסיס של כל מסגרת קיימים כללים, וכמו שאתה מקבל פקודה, הרמטכ"ל מקבל פקודה ומבצע אותה, ומקבל משימות ומבצע אותם, וסגן הרמטכ"ל מקבל משימות ופקודות ומבצע אותם, ואני מקבל את הפקודות ומבצע אותם ומעביר אותם אליך, ואתה מקבל את הפקודות ומבצע אותם, אבל אנחנו לא מכונות,
אנחנו לא רובוטים, ויש לנו את הדרך לחשוב, ויש לנו את המוח פה שיבוא, ובעזרתו